otu a ka ọ dị ụwa mgbede ka mma ọkwa ma ijide ego ụwa mgbede wee kawa mma agba aka arị ọjị ka agba aka enwude ihe na-ata arụ ọ ijide ego o wee dalikwa eti ya i wee mewe n'ụwa mgbede ka mma ọ nke onye kpatara ka ị na-eji ime ụwa mgbede gị ndị be anyị ekene m unu si unu ndewo sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ka unu si anụ ọnụ anyị ọ nọ na mba ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mba ozi eji ọfọ Adanọfịja ji eme ọnụ adọha before ọchị eji ego gị niile a na-awụchi adọmezu ori adọmamaka akpa kama eji m ọchị eze anata anyị isi iji unu adịkwa mma ụmụ ibe ndewo oge udo na-abịala unu kwa Fraịde ọbụla ma ọ kụrụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem sọsọ ji na oziọma eji ọfọ na ngalaba Solid FM Jennifer nọ n'azụ m Jenny kene ndị be anyị na-enwegodo anya saịdị a ka ha wee na-afụ ihu gwa ha afa gị nwe ha afa nna bifo nwanne gị eje chụọ ọrụ ịbịana ndị izu ọgụ kakwa nkụ na soshal midia ma anụnwa ndị frens ma aka nkụ UJ Gold Nkem Daniel Nana daalụ ana m asị unu nnọọ ebe na ebe ọbụla isi na anụ unu m ndewo achọrọ m ka unu na-edelu m ife na ọrị mkpa really ife anyị chọrọ ịkpa na mgbede anụnwa abụrụ ihe a na-abụ abịa na-esere okwu esere ọ ihe a na-atọgbu okwu oyere anya oye ndị be anyị oge ụfọdụ ka ọ na-abụ ihe mmadụ ala ọ chọrọ alawa mana o nwere ọdịrọ njọ na imere mmadụ ala ka o kwuo ka o si doro ya kwuo ka obi dị ya ebe ị nọ kwuo ka o si fụgo n'anya na otu ihe niile si aga na ndụ ya mana at some point you realize ya na onye ahụ na-edezi ihe nwere ike ịchụ mmadụ na di enwere ihe a na-akpọ ihe nwere ike ịchụ mmadụ na di oge ụfọdụ ha anaghị ama ma onye ahụ anụgo di ma onye ahụ enwere ọyị nwoke ma onye ahụ enwere ọyị nwaanyị ka relationship ahụ si wee dị just in order to express themselves the right trouble ọnya bụ ihe ha na-ede ede trouble because ihe ji wee sị na ha na-ede trouble bụ na afụrọ single girl hapụ afụrọ married woman hapụ afụrọ celibate hapụ otu esi edie na ebe single girl nọ ka ha si edie n'ebe married woman nọ otu a ka esi edie n'ebe celibate nọ ndị celibate otu a ka esi ede tọrọ ebe niile ihe ọ na-agwa gị ka ọ na-agwa onye nke ọzọ ka ọ na-agwa onye nke ịtọ ụfọdụ na-adị so daring and so annoying ha na-eje sef liftuo messages gagodolu random viral buru ya bịa tiri gị na your box the only sugar in my tea the only mosquito in my cockroach cupboard cockroach in my net it's also just you would see and know na ihe a this guy lifturu tie ebe a abụrụgo a message he gugoro some 3, 4, 5, 6 years ago. Am I joking? No, I'm not joking. Seriously. O wee bụrụ ihe obi mgbawa dịara ezinụlọ. Then ụfọdụ ndị achụgo nwunye ha na-amaghị jụ ese na-amaghị nyocha because of text message or WhatsApp message or Twitter message or Instagram inbox message ofu akanogori ka ndụ nga sendiara nwunye ụfọdụ ga-asị kedu ka o si wee nweta nọmba nwunye I'll give you a perfect instance ọtụkọ anyị bụ social media proactive people most of everything we do is actually out there now in order to be in business you get really a contact center either through Gmail, email, every other email, or normal phone. I'm just trying to let the guys know how they get our numbers. Yes, I want to get the numbers or in our social media platforms. And then we reason what you do about for easy communication. Koi abonye chalk email jingle or don't onye chalk email translation or don't onye chalk email film or don't say onye chalk email write-ups or don't say
ihe ọbụla onye chọọ ka nresi ya ncha ọdụ mfe. Oh yes, ma mmanụ na-ebutere mmanụ na mmadụ dachiri m mmanụ na mgbede anụnwa. Chifima from Ebonyi steeti dachiri m mmanụ na mgbede a. Ana m ha abata nnọọ ha were agba mmanụ kpọ m ihu na amakwa ego n'one bụ nka mmanụ nke a na amakwa ego n'one ọwụ nke etekiri ahụ a na-eri ya 1000 gịnị 17 dị obere nke anụnwa wụ twice the price ka unu wee ghọta ihe e nyere m na mgbede a. Kene dịrị gị nna ahụ onye nwaanyị ma ego mma mmaji kwuru mmaji ọ ihe ya na-enweta. Anyị wee nachiekwe na ihe anyị na-ekwu otu o si nye m mmanụ anụnwa ka o si nyekwe ya some of my colleagues ndị ọma afa ha. O wee bụrụ anyị ihe obi aṅụrị nke pụrụ iche because mmanụ anyị esitegodi ite ohe na-atọ ehenụ ịtọchara ọkụ mekwasị ya maịmaị ma ị naghị eyuzu groundnut oil. Ekene dịrị gị Mr. Ima, thank you so much. N'ihe anyị na-ekwu ọnya mere fon nọmba anyị ji adị na social media platforms anyị. Ije na Facebook ma ị ga-afụ fon nọmba m ebe ahụ. O nwere robot na-aza the call. O nweghị robot na-reply those messages. Ọmụnwa na-reply the messages by myself. Otu esi enweta nọmba anyị. So for the people nwunye ha anọghọ na social media platforms I mee like a radio presentation. Kedu ihe o ji tii nọmba? Ọ bụ ha na nwunye gị bụ a business person. Trust me, there is no harm in putting any number on her wall na the social media platform. It's not also a bad feeling na nwoke pụtara na your wall na-egheri anya nene nwa ukwuru nene nwa ego ụka na azụ ụka. It's not bad. Ihe anyị na-ekwu bụ inene eneghere na ọdachi. Etinyere anyị nnọọ ọdachi na ọgbata uhie. Inene iwe is right ka onye ọzọ nene ọ dị mkpa because you come in box and instead of you to talk business and how otu esi akpata ego ịkọrọ lọvụ gbago ịkọta lọvụ ọgbadata ịkọrọ ya gaa n'uhie ịkọta ya gaa na nkọnkọ everywhere abụrụ sọ lọvụ a na-ebeso akwa ya bụrụ sọ lọvụ ka a na-ekwu maka ya. Echi ibidokwa ebe ịkwụsịrị nwanne echi ibido ebido ịkwụsịrị nwanne ya ị na-ejekwa na-ebido ebe ịkwụsịrị and onweghị ọkụ ị na-eweta ka m have current. Onweghị ọkụ iji ha action ka m have current. Ibe na-agbagodu nwaanyị treasure onweduge nke ịpasịta. So onwede ebe esi gota gị enwebe ebe esi emechata gị ncha zero ọjọọ. Ọ bụghị onye kwuo onye ajụ oji gịnị kwu. Is it all about money? It's all about money. Ọchọ mma jide akụ. Ọchọ mma jide akụ. Ihe adị akụ ebe ọ na-adị. Ọ bụghị ana m anwụ anwụ nọkata o jebe ebe ana m anwụnye ọnya. Onye kwere nkwa na ya eri o je buru ụzọ gbago arọ Chukwu. Ka e wetara anata ha. Because ịgbagago agbagore gị. You know. So you come in box and you're not talking business. And instead of you to begin well by talking, can we be friends? Isi ebe ahụ idere mmadụ love chance. Di onye ahụ bịazie ọkpọzukwurie. Onye ahụ atọzie na agụgọ. Na-aṅụ isi God niile dị n'ụwa ọmaakwa onye a. Di ya asị ya mba n'ihe ejebe anya doo ịchụ na nwaanyị mmadụ ojebe anya doo racha ya 2 weeks for nothing absolutely. These things we're saying this evening is not even a laughing matter. If you do not have any intimate relationship with someone, can you please restrict your right up to a certain degree? Odimpa, honey, love, sugar, darling, baby. Restrict all those pet names if you are not able to eat the baby. Ọ bụ ha na iso ha love, ọ bụ na isoro na love, agreed na ndị egwu nọ n'egwu n'oche ndị fọ. Do not write all those pet names for people because you do not even know if they have good relationship, healthy relationships in their various localities and then onye nọkata oje ozukurie. Imezie nwaanyị mmadụ ọ na-aṅụ I swear to God. Imezie nwoke mmadụ ọ na-aṅụ I swear to God. Nwoke mmadụ enwekwa ihe o bu n'obi. Nwaanyị dekatari ya meseji o gosi ya nta na nke
Igosi nwoke nta na nke amazi m ihe ị chọrọ ka ọ fụ ọzọ. Enweghị ihe nghọtara. This person is not your lover and you're going intimate with that person. I don't know what you're thinking. Ọkada mma na onye anụnwa bụ your intimate pal. Ịma na gụ na onye a ekwekọrịtago na unu na ayị. Whatever you're sharing, ịma na your personal person ka gị na ya na-share nudity. But this time around, ị na-etuchari aha na-enye ya honey darling sweetie. O nwere nke dere m something. Dere m nne icheterere ihe ahụ. Ị hụrụ ya na my ekwe hụrụ o dere m the thing. Let me give you a translation of what it means. It means we've been seeing, am I correct? It means we've been seeing, and he's requesting when we shall see again. That's what that message meant. And I really, really had to caution. I really had to caution. You don't need to read it out because your mom on na social media platforms and na radio. But trust me, you are not the only person I'm talking to. I'm talking to all and sundry. Mewu mokoko, mangwere moke, mandi na ege ntị n'onu na mpaghara ala Igbo niile n'ụwa niile na mba niile. If you do not have any intimacy with someone, please restrict your voices, restrict your write-ups. Koya ije create a serious trouble across board na ndụ onye afọ. N'ebe onye ya na ya na-adụ na mma nọ, ọ n'ebe di ya nọ, ọ n'ebe nwunye ya nọ, ọ n'ebe ọya nwoke ma ọya nwaanyị nọ. Even ịmakwazi na even common casual friends na jealousy na-adụcha na ya. Yes, common casual friends jealousy na-adụcha n'ime ya. Enwere oyi nwaanyị versus oyi nwaanyị nwe ha na oyi nwaanyị ọzọ ọ nụrụ na o jere na bia o si ya nne, how you can go mama tea house na you no tell me. Jealousy bụ ihe ahụ. Mama tea, I hear say na you and this babe now on the road now. Me una well done no. Ọkwa jealousy, onwe ha ọgwụ. Ọ na-enwe ọgwụ, onwe ngwọta. Ịdị galadi ma ọsọ ru na-eme except ifu bụ onye like ri ọketụ oru nkuru baho bansa. Ịdị confused. Ị na-ekwukwu. Emegheri emegheri. Asị na o ji ọgwụ jidie shaka emeghe. Enweghị ọgwụ o ji jidie. Ọ bụ ụbọchị ya ka o jidere ọfụma. Na-epres ya ka o si ya. Eziokwu ka m na-agwa gị, o metụ ya aka n'isi isi agbajie ya isi ya saa ya, onye zie ya na dume ike agwụ. So, ị mara na onweghị ihe jikọrọ gị na mmadụ. Restrict your write-up. Restrict your affection. It's not bad. Listen attentively. Do not even try to misunderstand what I'm trying to say. First, asa ka esi atụ asa, gbaa asa chik ka esi atụ asa, agba asa chik. Gbaa treasure ya na ya so ọ chọrọ ịda ọda ọfụma. Bete ifuru nke a, ịdịghọ n'ori ịdịghọ n'Igbo, ịdịghọ na Iyaji, onweghọ nke ichi aka, bete ị nọ na WhatsApp mmadụ morning, afternoon, night. Echi, ibidokwa ebe ị kwụsịrị. Nwanne echi, ibidokwa ebe ị kwụsịrị. Itu kasị ya afa nke ata, nwanne echi kpọọ ya iyi, si ya na ọ naghị enye gị attention. Nwanne isi ya ndo na ịkpọrọ ya iyi. Nwanne ibidokwa love ebe ị kwụsịrị. You see, all those things you're going to create trouble for people who have healthy relationships and may be married, and those who have aspiration or may be cutting with someone else. Because then we're in the court, so it's just a court, we're no. Yes. So, ndị be anyị, ọnya ka anyị na-akpa na mgbede a. Onye ọwụna rie adụ duo onwe ya. Yeah, onye ọwụna rie adụ duo onwe ya. Ọ bụrụ ha na nkata adalikwete, nyefe. Mana ị hụrụ nke shi were shi aba ịkọrọ gbere ịgbago idere love ịgbadata. Ị makwara ire. Let me even tell you something. If you go be na a save aha mmadụ with my love, ọ bụrụ na n'ime the phone of the person, na enwere another saved name of my love. Gị na onye nwoke anaghị akpa nkata. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ya kịta wee gbagote elu as my love. Ilele phone ọ bụ na afa gị esevighị esave.
Then ị nwere ike nọdụ with ọyị nwoke ịfụ mmadụ ka ọ kpọrọ ọyị nwoke ọ bụrụ my love ka edere na ya. This thing I'm telling you is not even a joke. Ịfụ my love ka edere na ya ọ bụrụ na ọ bụghị gị bụ the my love esevuru na the phone, na enwere another my love esevugoro even before emeetie gị and na ọ ka dị gị na ya na-ayị the name ka dị. Ụfọdụ be very funny. You're dating someone and you have another person's DP on your status. You have another person's DP on your Facebook wall. You have another person's DP, Guinea said, on your Instagram. And you are trying to convince this girl, Naginonya knows. What in heaven is your picture and the person's picture still doing all together on all your social media platforms? And then also Chico, ị na-arazụkwa ọzọ achọghịkwa ịconvince ya n'udo dị na onweghị ihe na-eme saịdị nke a na unu ayịchago na unu adivọs go na onwezi ihe na-eme saịdị ahụ, but you still have all your hands like this wide open, your options wide open. Ịbịa na-achụwasa ị na-edetọrị. How do you be? Why are you dating one person and having someone else's picture all and around? Why are you dating this person and on your phone, you have your screensaver, but someone else's pictures and stuff? Chineke nnabakwara ekwensu mba o. Ihe ọ ya wee mee gị ya ha adịghị mma amachikwa na ụma enye mmadụ otu amazi na ụmụ aja ataka akpa dibịa. Seriously, o wee bụ ihe nwute wee dị ara ụfọdụ ndị because ehetiri m ịwụ pachi pachi mụnwa onwe eji ọfọ adịmahawụ pachi pachi adịmahawụ second class citizen. If I ever even have to smell like there is someone else before me, can you go do nwaanyị? But if I smell a rat name with the before me, no, I'm not gonna accept that. Adịmahawụ pachi pachi adịme m after sack maka ezuru m ka eme n'ide na ụdị ọbụla. So ụmụ nwoke kapende jiri nwayọọ rie adụdụ onwe ha. Unu edetorizm na walls ndị mmadụ and you will write those things. O nwere ike ọ bụrụ na enwere nnọọ nwa cheri koko na-achọ otu o si arazụlụ dị asa ije detọrịa ọfụdete atọ na agụgụ ejiri maka nkịrịnka mmadụ enweghị abada abịa ya were see okwu for 1 week. Nwoke fụrụ unu ebugodi iro for 1 week a na-atụgodi sondo you go dey explain taya ike agwụ onye ahụ anọrọ bie na-egwopịara ya ụmụaka ị nọrọ ebe a na-ere emend relationship nye nwa buoro katakata na wilo ya bịa tinye n'ime blues ruwom. So it's a terrible scenario, guys. Onye ọwụna enweghị any relationship with you should hardly write you some very intimate kind of words via text messages or social media messages. Or the very wrong. Express yourself. Babe, you're such a beautiful girl. I think you're my kind of woman. I think I like you. Anyị rolụkwa na ife ga-adị mma igwe dị nwaanyị m chọrọ itolu ogo nga nne ana m achịkwa ịghọtago skọt eji arazụlụ aka ọ na-ada ya mara na ị nwere vibe. Ọ nweghị ize tọrịa nne kissing you is this nne loving you hugging you I cannot wait to have you again like you've had me before. Come on, I'm telling you, this thing is a serious matter because a lot of families have actually disengaged because of this nonsense. It's not a joke. Nwaanyị atọ na agụgọ na nwa I swear to God di ekwechiri na enweriri ihe jikọrọ gị na this boy. Ọwụ na enweghị ihe jikọrọ gị na this boy ọ ya ka edere gị such message. Do you know what this message means?
agbadiere ihe ọkacha ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ ha agbadiere gị the words then ndị na-ede these messages edetọrọ ihe anụnwa nwere ike ha agụghị chakụ ha agụghị akwụkwọ ihe ha mawu na ha liftere words from somebody else's word bịazie na practicalize ya n'ime your inbox ịtọ na na-ene n'anya otu anụnwa ka ajụ ndị be anyị ọ naghị atọ ọchị o ọ bịata ọrụ echeba udo ka mma aṅụrị ka mma nke bụ eziokwu ka m na-agwa unu na mgbede a so Alhaji Highway nna ahụ daalụ o. Fashion Concept Enugu, I see you. Thank you for being here. My Instagram, I appreciate you. Kelly Campbell, I see you, bro. Good to have you. So on the bye, Canada Connections. Ndewo, thanks for joining. Omalicha, Mimi, Ndewo, thanks for joining. So on the meeting I join, I welcome you all. We're discussing some kind of messages that people sit down and write and type for people whom they have absolutely no relationship with. They are just trying to catch your attention. And they end up committing blunder because when your man or your woman or your girlfriend or your supposed spouse sees it, then you go begin to explain. Because the words that are used are so fierce and thorough and too intimate that you would need to explain tire. That's what we're talking about. And we're cautioning guys, please, if you're razzling chick, razzle chick, dear, with the right words. Tell her how beautiful she looks. Tell her how nice and sexy she may even look. That's not bad. Appreciate her features. But do not go telling her how sweet she is when you've not tasted anything. Or telling her how romantic she is when you've not even had a kiss. For goodness sake. Then when her boyfriend sees it, she could just begin explain. For nothing. A lot of marriages have crashed because of such nonsense. A lot of relationships have crashed because of that. Then some guys attach it that you're cheating. And you're cheating. That's what it means for them. That you're cheating. You can imagine where people like Yvonne Degede who have a child for someone after marriage and suddenly the person says, no, it's not theirs. Maybe it's because of this kind of very funny things. You may never can tell because she's one of the most respectable persons that I know in the industry when they do anyhow. Come on, you anyhow, or whatever American, they not do wrong. So, guys, a lot of families have separated because of a day blunder. No, I need to we believe our job. I can make a people radio. I came already. We got no, that I've had this experience and it cost me the relationship. Is important. Let's hear people give us their testimony. Kaimarama, and we're people who have seen or experienced this kind of write-ups from guys or from girls. Some girls will go nude even when they will not even ask you where you are. They will just send you one kind of nonsense. And then you don't even know what's in the inside. Don't worry, your review once. Maybe your wife is just behind you like this. It was there now, go go. So guys, Biko, hello, good evening. Ndewo, uh-huh. Ị ga-adị ndụ. Uh-huh.
daalụ. Ee, Chineke. Ee, ọ gaghị ebuba anyị dimension ọzọ. Ịghọtago? Ha ncha niile ha ncha niile ewucha ihe o nwere ike ọ bụrụ na o fesigo na bie nke ya. You understand? Yes. So, guys, there are things you shouldn't write to someone, a girl you're just typing. There are things you shouldn't write to a married woman. At least, even if you write all those, try to delete them all. Even if you get such thing, but try as much as you can to delete those things. Prevent the eyesore from your partner. Hello, good evening. Ndewo. Ehe, ngwa gaa n'ihu. Ịhụgo? Ehe, of the zoo. Yes, adoro. Yes, daalụ, daalụ. Ọkwa ị na-anụ ya? It's not a joke. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-ama na nwaanyị anụgo di ha na-eje na ya. Ebe ọ doro mma, nwaanyị ji hapụ ya je lụọ nwaanyị. Ebe ọ doro mma, nwaanyị ji wee hapụ ya je lụọ nwaanyị. For goodness sake. Then after ka ị lụrụ nwaanyị, you're still coming back to come and enjoy the succulent body that you left. Hey, the only sugar in your cupboard and tea. Chineke nnabakwara ekwensu mba o. Ndị be anyị, ọ bụrụ na anyị kwuo okwu a chi ya eji fo mana ya dụgodu ka enwe amaghị ọfịa. I've just said my mind and I'm sure I said a lot of females mind because ọ nke koro achịcha mere m ji wee bute okwu a kịta anụwa na redio. Onye ọwụ na-enweghị ihe jikọrọ gị na ya, gba mbọ rie adụ, duo onwe gị, write less, talk less. Ịchọọ ịgbachi ike kpọọ na fon, ịfụrụ ndị WhatsApp a mụ na unu ga-enwe serious problem. Ịchọọ ịgba mmadụ chike kpọọ na fon, ịgbawa mmadụ chike ịchọọ ka gị na mmadụ fụ unu enwe ezigbote discussion. Onye ahụ ama na ịdị serious. Ị hụrụ ihe a na-edetọrị na WhatsApp? I don't even take WhatsApp people seriously. That's the truth. Adịmapị WhatsApp mpịa ya n'ọtụtụ ọdụwa na mgbede, ọdụ na mgbede mpịa ya ma ike dị m ma ike adịghọ ma ọdụwa n'ụtụtụ echi. So that's what it is. Mmadụ ekubiere ibie aṅụ I swear to God ya nya ya. Onye ọzọ hijakizie fonu ruo ọ bụrụ nta na nke ka ọ eje fụwa achọwa ndị ha na-eji eme you must pay me ransom. Akama na ama ya ma ọ bụrụ na ọmụwa ka ihe eji wee mee ihe ahụ. Ndị be anyị ebunu si n'onu anyị bụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba jelu mba ozi, ọ dị na St. Savage Christian n'ime GRA n'Enugu. Afọ mba ozi eji ọkada na ọfịa ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efere ọchị ezi ego gị niile adasịsị ya gịnị gene ndị be anyị. Ha kwesịrị ịnụ ya bikos okwu anụnwanyị ide maka adọ nta ige ọ bụghọkwa okwu otu ụtaba na nka agba. Seriously, ọ tayiri agba agbagere. Udo dịrị ndị be anyị. Ekene m unu. Baby, how are you? Daalụ. Ndị be anyị, daalụ. Kunibe nụ.